Thank you all for joining us as we welcome you to the third global reading of Megillat HaShoah in commemoration of the 6 million men, women, and children so cruelly taken from our world during the horrible Holocaust years. You are on mute, Phil. We welcome you to the third global reading of Megillat HaShoah in commemoration of the 6 million men, women, and children so cruelly taken from us and our world during the horrible Holocaust years. As we devote today's gathering to remembering and reflecting on the Shoah and its devastating impact on our people and on humanity, we also hold close to our hearts the Ukrainian people, those victimized by the vicious Russian onslaught, those bravely fighting the invasion, and the many who continue to assist our people in Ukraine, and the multitude of refugees in neighboring countries and in Israel. Among our participants in today's reading are some who are directly involved in those efforts, to whom Rabbi Galinkin will refer specifically later in the program. Moments from now, you will hear the beloved Yiddish folk song, Oifen Pripachuk, which was composed by Mark Vorshovsky in the late 19th century. The song tells of a rabbi teaching his young students the Aleph Beis, the Hebrew alphabet, reflective of the pain of Eastern European diaspora life. The rabbi warns his students that as they age, they will understand how tears are embedded in these Hebrew letters, how there will be a price to be paid for remaining firm in one's attachment to Jewish life and tradition. But the song concludes with words of encouragement. Zol irfun di oisius koyach shepen. You will derive strength from those very letters. Guckt in ze rein. Look closely at them. On Yom HaShoah, one doesn't have to wander too far to recognize how true the poet's words were. The letters of our heritage for so long carried the tears of the struggle to remain Jewish, but they also represented our reserve of strength, our resilience, our tenacious hold on the tradition that we had inherited and that we refused, no matter how great the pressure, ever to relinquish. The strength that has enabled our remaining Jewish Lamarot Hakol, notwithstanding all that we've endured throughout our history, and most especially in the darkest years of the 20th century, were embodied by Alex Eidson, survivor of the Shoah, who envisioned Megillat HaShoah, whom we lost 5 weeks ago. One of Alex's greatest strengths was in his being Ro'eh et HaNolad, his being able to envision that which did not yet exist. Not only did he find ways to meet needs that were brought to his attention, he also ruminated on needs that others had yet to identify. Some 25 years ago, Alex approached me with the question, how come, he asked, do we read a Megillah on Purim, remembering events that took place thousands of years ago? How come we expend so much energy on observances in synagogue and at home to recall events in our ancient past without there being a ritualized means to remember the Shoah, the millions murdered, the communities obliterated, while most of the world did far too little, if anything at all, to intervene? Here Alex answered his own question. There needed to be a Megillah to be read on Yom HaShoah that would remind future generations both of what happened to our people
during those terribly dark years, and even more important, how we rose up from the ashes of destruction and helped build Medinat Yisrael, the State of Israel. With Alex involved every step of the way, through collaboration between the Schechter Institutes and the Rabbinical Assembly, Megillat HaShoah was created. And we're honored to have with us today its primary author, Professor Avigdor Shinan, without whom the Megillah would not exist. Megillah was created, translated into several languages, and has been read in many countries throughout the world, ultimately a tribute to one man's vision and his refusal to back down from his mission to strengthen our community, Israel, our Jewish world, in whatever way he could. In these pandemic times, we have gravitated to a worldwide recitation of the Megillah now for the third time, where participants in Israel, Europe, South America, Canada, and the US join together in furthering Alex's vision. We dedicate today's reading of Megillat HaShoah to the memory of Alter Menachem Eliezer, Alex Eisen Zichrono Livracha, as his vision lives on. ראשית דבר, אמר כותב דברי הימים, ארוכות אין תולדותיו של עם עולם, אלפי שנים ובהן שנות טובה ושנות רעה, שנים שלוות ושנים איומות. בארצו ובנכר, בין האומות, וכעם חופשי, זכה לימים רבים של נחת, ובמהלכם תרם מכוחותיו לאחיו בני אדם, העניק להם את האמונה באל אחד ואת יום השבת, את ספר הספרים ואת מוסר הנביאים. אך בימים אחרים קשים וחשוכים, נאבק תחת אולם של כובשים ומשעבדים. נפשו עונתה במלחמות דת וגזרות, שריפות על המוקד, דחיקה לגטאות, פוגרומים בעלילות דם, גירושים בגלויות, השפלה ולעג. לא שקט העם ולא שלף, ומפלצת שנאת ישראל פערה שוב ושוב את פיה ועמדה עליו בכל דור ודור לכלותו. ועם כל זאת, חרק העם את שיניו, הצדיק עליו את הדין, נתן גבו למכים, ופעמים אף פשט את צווארו על גבי המזבח. נדד ונרדף ותר לו מקום מקלט עד יעבור זעם. אך מאשר עלה לעם ישראל באירופה הנאצית, אין לו שם, ומה שאלת לבניו ולבנותיו, אי אפשר לפה לפרשו. אין ספור בני אדם, הוגלו מבתיהם, ניקו ממשפחותיהם, הושפלו עד עפר ושובדו עד מוות. 6 מיליון ברואים בצלם, נחנקו, נשרפו, נורו, נקברו חיים, ומתו ברעב, בצמא ובקור. הפעם פרה המפלצת הצביעה לבלי חוק, בצפחה מקביעה דם, וביקשה לעקור את הכל. ולא רחם יצא להשמיד, להרוג ולאבד את העם כולו. מן הבאים בימים ועד לעוברים שבמאי מותיהם. רחבות אין ספור, טהרו דחוסות על המחנות, ועשן הערובות התעמר אל האלוהים, אך השמיים היו נחושת והרקיע ברזל. שקשו גלגלי הקרנות, התערב בנביחות הכלבים, ואל טריקת דלתות הברזל הצטרף רעש הנעליים המסומרות, כתזמורת ענק דורסנית, החרישו כל אלה את כל הדממה הדקה, אשר בקע מליבות מתי המעט, חסידי אומות העולם, אשר נגע בהם דבר אלוהים. זכרה להם אלוהים זאת לטובה. הרבה כבר ראיתי והרבה עוד אראה,
אך מה שנגלה לעיני שם, לא אוכל לשוב ולראות. כל המילים שנבראו ושיבררו, בכל השפות כולן, לא יצליחו לתאר ולו מעט ממה שנגלה לעיני, ואף זאת עדה לא אוכל לשכוח, לא יביא הכוח להבין. Häufen Pripetschik brennt auf Feier und in Stubis heiß. Und der Reber lernt kleine Kinderlein, dem Aleph Beis. Und der Reber lernt kleine Kinderlein, dem Aleph Beis. Zetsche Kinderlech, gedenkt Shetayere, was ihr lernen do. Sagt noch amol und Tage noch amol, kommet Aleph po. Sagt noch amol und Tage noch amol, komets Aleph O. Lern Kinder mit groß Cheshek, azoi zog ich ein O. Werst verglicker von euch kennen, der Bakum mit vor. Werst begicher von euch kennen, der Barn vor. Lern Kinder, hod nit moire, jeder euch bis schwer. Glücklich der, was hod gelernt eure, sie darf der Mensch noch mehr. Glücklich der, was hod gelernt eure, sie darf Menschen noch mehr. Ihr wer Kinder älter wären, wird ihr allen verstehen. Wilt in die Äußerstlein tränen und viele gewähnt. Will in die Äußerstlein hinterhören und wie viel gewähnt. Als ihre Wettkinder dem Goles schleppen, euch gemuschten Sang, sollt ihr von die äußerst Koyach schöpfen, guckt in sie, guckt in sie. From the Journal of a Journey to Another World, I was part of a small delegation of journalists that stole into the ghetto in order to see what was happening behind its walls. I stayed there for 8 hours, during which I aged 10 years. On our way there, we stopped at a church to worship, since it was Sunday. When the last notes of the organ had faded, we listened to the words of the priest. He spoke of suffering and affliction, of love and compassion, of pity and kindness, and sent us on our way with the blessing, "May God be with you." But when we passed the guardhouses placed in the walls surrounding the ghetto, we were left with the suffering and the affliction, them alone. As we entered, a cart was coming towards us, pushed and pulled by 3 men. Bloated corpses were heaped upon it, their heads bouncing to a rhythm determined by muddy ruts in the road, as if they were greeting us. Thus, for the first time, we met death's partner, famine.
It was impossible not to feel its presence in every corner. And it was the force endlessly propelling streams of weakened people through the streets, their faces filled with despair. Wherever you looked, terrifying sights, a dead body, its face covered by a newspaper, and a man hastily removing its overcoat while digging in its pockets with anticipation. A young girl holding tightly her infant sister who was weeping out of hunger listlessly, maybe dying, maybe sleeping. An elder crowned with tefillin stretching out a feeble hand, his eyes reflecting the peace he had made with the most dreadful of all. A boy who had tried to smuggle potato skins into the ghetto, surrounded by a group of guards, revealing with coarse laughter as they stripped him before he was beaten to death. A group of young people was assembled around a bulletin board. One of the announcements, written in Yiddish, drew my attention. It was explained to us that this was an announcement about a concert to be held that very day, a small choir and a violinist. Other announcements told about Torah instruction and lectures on current events. Did these have the power, even if momentary, to silence gnawing hunger or to stifle the dread of what the future held? Whence did this nation draw the strength to stare into the eyes of the destroying angel? We also met the members of the Judenrat, community leaders, those unfortunates into whose hands were entrusted the lives of their brothers and sisters without the power to save them. Once again, they were forced to organize people for a transport, while the motors of the trucks already were roaring in the central square. With the shoving and shouting, mothers and their children were forced, along with the elderly holding their canes, the ailing and the disabled and the feeble, into the cavernous mouths of trucks, and all their eyes were filled with nightmarish terror. On their way to the nearby train depot, the trucks left behind them a silent scream, shrouded in black smoke, and the painful, certain knowledge that tomorrow and the day after tomorrow, this scene would be repeated until the ghetto's last breath. The return to the city's main street, with its traffic and tumult, crowds and carousing, brought me at once from one world to another, a narrow wall and a few gate-separated worlds that were so different. What do the dwellers of one world know about their neighbors in the other one? And if I were to tell, would they listen? And if they were to listen, could they believe? And if they were to believe, would they not attempt to explain or to cleanse their consciences with scores of different and differing rationalizations? And if they were to ask me why all of this befell the Jews, how would I answer? Escrito en un trozo de papel encontrado entre dos camas de madera. Mi nombre es Gertrudis. Había muchas Gertrudis en nuestro pueblo, pero en esta barraca larga, fría, no hay ninguna Gertrudis fuera de mí. Aquí hay una Anushka que viene de Ucrania, y Gitl de Polonia, Helen de Alemania y Grazia de Grecia, y una larga lista de quienes alguna vez fueron mujeres. Qué imán tan terrible e imperceptible nos atrajo de todos los rincones del continente y nos moldeó a todas por igual, suecos de madera y un vestido de tela tosca, una frazada para cubrir nuestro cuerpo del frío inclemente, así como un plato de lata y una cuchara que nunca pudieron contener suficiente alimento para satisfacer el hambre incesante y torturante. El pasado se vuelve borroso y en su lugar solo está el presente. Hoy, esta hora, este momento, la máquina de coser, una porción de sopa turbia, la formación donde algunas de nosotras nos desplomamos y otras son retiradas de la fila y desaparecen, acompañadas de alaridos y de perros, sin que nadie sepa hacia dónde. El presente llena toda nuestra existencia. Nadie habla del futuro, recuerdo el pasado con dificultad. Oh, cuán necios y ciegos fuimos, rechazamos el consejo de abandonar la tierra natal y de emigrar hacia el este remoto, nos desentendimos de los carteles que decían, no se admiten judíos, y nuestros oídos no hicieron caso de los discursos llenos de odio, puesto que eran
solo palabras. ¿Y qué es lo que pueden lograr las palabras? Quisimos creer con todas nuestras fuerzas que si solo nos humillásemos y rebajásemos por un corto tiempo, la tormenta pasaría y desaparecería. Aún después de la noche en la que las sinagogas ardieron, cuando las calles se cubrieron de vidrios quebrados, continuamos esperando lo mejor, puesto que nada peor podría pasar y que por último todos éramos gente civilizada. Ay del tonto ciego que no sabía lo que el futuro le depararía. Era un viernes por la noche, estábamos sentados en el salón y mi padre, Manfredo, paralítico y en silla de ruedas, cantaba junto con el coro transmitido por la radio. Súbitamente tiraron la puerta y entraron aquellos hombres con uniformes negros y botas lustradas. A mi padre lo empujaron al cuarto de al lado y a nosotros nos dieron la orden de empacar una maleta en 10 minutos. Irán a un lugar protegido y seguro, dijeron. Aprisa, aprisa. Después, solo imágenes entrecortadas y voces fragmentadas. Un disparo aislado, las miradas vacías de los vecinos, la plaza municipal helada, el grito de la despedida de una madre, el camión maloliente, el tren sin una gota de aire para respirar, la barraca larga sin nada más que camas de madera y la capo de rostro amargo. Nuestro cabello lo raparon cuando nos trajeron a la barraca y en lugar de la estrella amarilla de 6 puntas, tatuaron en nuestros brazos un número azul. Y desde aquel instante solo coser y coser, desde la mañana hasta la noche, sin descanso, día tras día, sombreros, abrigos, camisas y pantalones que hicieran juego con las botas lustradas. Al comienzo todavía preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué ahora? Pero dejé de preguntar. La pregunta es más dolorosa cuando no tiene respuesta. Esta noche nos llevarán a todas a otro lugar. Esto es lo que nos dijo la capo, sin añadir una palabra más, pero con expresión sombría. Estoy escribiendo todo esto en una hoja de papel, y si alguna vez alguien la encuentra, quizá tenga la fuerza para preguntar por lo que no. Последние слова Якова Давида, сына Йоэля Цвига Леви. 4 родился я, и уже 1 раз я умер. Впервые родился я навстречу голосу ликования родителей 8 братьев, сестер моих, когда с помощью Господа Благословенного я пришел в этот мир около 25 лет тому назад. И в последние 25 лет еще 3 рождался, и уже 1 раз я умер. После этой смерти никакая иная не устрашит меня смерть. В ночь селекции я родился вторично. Нас собрали, всех мужчин из местечка на центральной площади. Звезды скрылись, только заплаты желтые во мраке мерцали. Было приказано в длинную шеренгу построиться, всем обнажить верхнюю часть тела. Один за другим проходили в тусклом от масляной лампады свете перед дьяволом в черном, который движением руки отправлял направо, налево. Сразу же я понял, что туда отсылают сильных и крепких, а сюда старых и малых. Мгновенно наполнил обувь песком и вырос на несколько сантиметров, вдохнул полную грудь и прошествовал на цыпочках мимо него, и был к сильным отправлен. Потом услышали выстрелы, и я понял, что в подарок жизнь свою получил. Благословенно имя его. Родился я в 3-й раз, когда 1000 из нас взяли идти перед армией по мирному полю. Множество мин было на поле, а мы были живою стеною. Ежедневно наше число уменьшалось. За собой оставляли искореженных товарищей наших. В пищу птицы небесной и зверю лесному. После такого похода осталось нас 78. И почувствовал я, что снова родился, когда в конце дня до сеновала дошли, где сподобились порции жидкого супа. День за днем, каждый день благословен Господь. В ту же ночь, в 4-й раз я родился.
На минуту спустился я с сеновала на задний двор и увидел успеть зажженную спичку и больную улыбку поджигавшего. Стена сделала свое дело. Нету в ней рока. ראובן פה? אז אירנה תמשיכי. כן, אני פה. ראובן, אז בבקשה, פסוק 22. פרק ד' פסוק 22. Четырежды родившийся, один только раз не умрет. После того, как бежал от пожара, пришла за мной смерть. Был местным схвачен и брошен по воздуху. Поезд двигался по направлению сопровождающего. Оркестром зрители припроводили полотенце вино в руках наших. Вымыть потное тело. Конь, сжигаемый плоть в руках наших. Было гореть, играет оркестр. Господь смилостивился надо мной. В последнее мгновение вытянул из ряда, и не стал я тщательно голой доски, которую в помещение загоняли. С диким грохотом захлопнулась дверь, звук отсекая, который не способен язык передать. Виск раздался, шипя стул, газовая дверь, смешавшись с шмаем. Мамеля, зная Лорейну, мадре мне. Зная хат-тателя. Гаснущий, тишину, оседающий вопль, за которым голос мове о том, когда наступил мой час, когда стоит руку, зубы золотые вырывать, считывать, жерлать тело в тело. Когда вырвал я зубы лейзера брату моему, которого я не видел несколько лет, умерло сердце во мне. Тело жить продолжало, но не наступало. А я умер. Господь дал мне жизнь. Господь взял ее, да будет имя Господа благословенно. Сколько трудился Господь, чтобы мы утратили веру в Него. Но гневу Его и яростью мы не сделали это. Когда я умру в следующий раз, не раскрывайте это. Прекращайте траур. Не бывает такого. Нет, не удивляйтесь, не спрашивайте причину. То, что не сделал я, для меня не сделал. בת קול משמיים מרחפת ואומרת, על אלה אני בוכייה, על הוריה של גרטרוד, שנקראו זה מזה בפירוט, על אלה אני בוכייה, על גרטרוד ואנושקה וגיטל ולנה וברציה, שכלה כוחן במחנות עבודה, על אלה אני בוכייה, על אנשי היודנראט ועל הקאפו היהודייה שנדרשו למלא תפקיד שאין אדם יכול למלוא, על אלה אני בוכייה, על יעקב דוד בן יואל צבי הלוי שמת פעמיים ונולד ארבע, על אלה אני בוכייה, על 922 חבריו שעלו השמיימה בשדות המוקשים, על אלה אני בוכייה, על 77 ניצולים שעפרם סבור במטבן, על אלה אני בוכייה, על אליעזר שאף המזווים שבחלומותיו לא ראה את אחיו, עוקר את שיני הזהב מגופתו, על אלה אני בוכייה, על אלה אני בוכייה, ועל המיליונים הדחוקים בגטאות ובמחנות המעבר, על המשוטטים ביערות ועל המוסתרים במרתפים ובכוכים,
על מי שמצא מקלט בחקת אחרת, או איבד את אלוהיו, על מי שניתן ניסויים בידי חיות טרף, ששם רופא ומדע נקרא להן, על מי שמת ברעב ובצמא, נחנק למוות ברכבת מסע, או בתאי הגזים נורא, נקבר חי או נשרף, על מי שהוצא להורג בתלייה, למען יראו ויראו, על מקדשי שם שמיים ושם ישראל, שסרבו להיכנע ונלחמו עד מוות, על מי שאיבד את ביתו וכבודו ותקוותו, על מי שנותר בחיים לחיות את הזוועה מחדש, יום יום ורגע רגע. על אלה אני בוכייה, על עוללים שלא למדו להגות עמה, על ילדים וילדות שנוריהם נגזלו מהם, והם קמלו טרם פריחה, על עלמים ועלמות שלא נתברכו מתחת לחופה, על זקנים שלא זכו לשיבה של חסד, על תזמורות ועל המוזיקה ועל כל יפי העולם, שעבדה לו צבעוניותו וכולו, רק חום ואפור ושחור, על כל אלה אני מופיע. כמה התחבטתי לפני הפרגוד, לפני חנון ורחום רב חסד ואמת. ביקשתי והתחננתי ורציתי להבין, האם נודע הדבר במרומים? הכך גזר אל מלא רחמים? זו אומה וזו שכרה? והנה אין קול ואין עונה, רק דממה זעופה. יושב בסתר עליון ובצל הדממה התלונן. עמוקים ונסתרים ונוראים הם הדברים. איש לא יבינם, גם לא בנות קול משמיים. שיר המעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ, אל יתן למות רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ, אל יתן למות רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך.
השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, השם ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. Dernière parole du chroniqueur. Aux confins de la nuit apparurent enfin les premières lueurs de l'aube. Elles rayonnèrent sur ce qui restait des hommes en pyjama rayés qui lancèrent autour d'eux hébétés des regards éteints. Ils ne savaient plus se réjouir et leur corps refusa la nourriture qu'on leur proposait. Des bulldozers poussèrent vers des fosses géantes des milliers de corps nus et squelettiques qui tombèrent l'un sur l'autre, les membres inertes. Dans les chambres de déplacés, errèrent des nuées humaines, cherchant, désespérés leurs proches, craignant même d'espérer, de peur que ce fût en vain. Des malheureux qui tentèrent de rejoindre leur maison y trouvèrent des voisins hostiles, et bien souvent n'échappèrent que par miracle à un nouvel assassinat. Des gens qui ne savaient pas, ou ne voulaient pas savoir, qui refusaient de croire, ou auxquels on interdisait de croire, étaient là, les yeux écarquillés, sans savoir où se tourner, ni comment purifier leur conscience. Peu à peu, hommes et femmes retrouvèrent leur maison, les familles furent réunies, les gens à nouveau se marièrent, et des enfants naquirent. Vague après vague, les rescapés affluèrent vers l'Orient, où un fier État fut fondé. Des centres juifs fleurirent aux quatre coins du monde. À nouveau, aujourd'hui, les trains gagnent les lieux de villégiature, et la musique, des orchestres, retentit sur la terre. Qui sait, peut-être est-ce là la maigre consolation que le ciel décida d'accorder à la souffrance des endeuillés. On glorifia les actes de bravoure des plus courageux, on récita un kaddish pour les morts, on écrivit des mémoires, on édifia des monuments, et les endeuillés trouvèrent enfin un lieu pour pleurer leur mort. On châtia les criminels, on pansa les blessures tant physiques que morales. Mais rien de tout cela ne put ni juguler l'ange des rêves qui ne cessait de tourmenter les survivants nuit après nuit, ni faire taire la voix de la conscience qui les rongeait et cherchait à comprendre ce mal satanique, l'indifférence des cœurs. Et des questions sans nombre. Maître du monde, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi nous? Pourquoi eux? Pourquoi maintenant? Pourquoi ainsi? Restèrent suspendus dans l'espace, planant au-dessus de tout ce que l'homme accomplissait, sans réponse. L'avenir dira ce que nous aurons appris. Seul le temps révélera si nous avons réellement su entendre la voix du sang des hommes assassinés qui crient vers nous de la terre. Ne portez pas un trop long deuil, ni ne plongez dans l'oubli de l'indifférence. Ne laissez pas revenir les ténèbres. Pleurez, mais séchez vos larmes. Ne pardonnez ni n'absolvez. Ne cherchez pas à comprendre. Apprenez à vivre sans réponse de notre sang. Vivez. מלא רחמים, שוכן במרמים, המצא מנוחה נכונה,
כנפי השכינה במעלות קדושים וטהרים כזוהר הרקיע מזהירים את נשמות כל אחינו בני ישראל שנטבחו בשואה, אנשים, נשים וטוב, שנחנקו ושנשרפו ושנהרגו ומסרו נפשם על קידוש השם בגן أنا بال رحميم הסתירם בסדר כנפך לעולמים וצרור מצרור החיים את נשמותיהם אדוני הוא נחלתם וינוחו בשלום על משכבותיהם ולא אמר Amen. Yitgadal v'yitkadash shemei rabba, bi'alma divra chirutei v'yamlich malchutei, v'chayechon v'yamechon v'chayei d'chol beit Yisrael, ba'agalav v'yizman kariv v'imru amen. Yehei shemei rabba mevarach le'olam le'almei almaya, yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnasei, v'yithadar v'yit'aleh v'yithalal shemei d'kudsha b'richu, le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, damiran bi'alma v'imru amen. Yehei shalom rabba min shemaya, v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'imromav, hu yaseh shalom, aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. כל עוד בלבב פנימה, נפש יהודי הומייה, ופאתם מזרח קדימה, עין לציון צופיה.
תורתנו. התקווה בת שנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים. להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים. At the end of many Sidurim in the Shachrit service, there is a section that is called Daled Zechirot or Vav Zechirot, 4 remembrances or 6 remembrances. I'm holding here, for example, Seder Avodat Yisrael by Bear from the 19th century, which has these verses, in which the editor of the Sidur gathered together the verses in the Torah which use the verb zachor, or which talk about remembrance. In my concluding remarks, I want to focus on 3 of the Zachor verses, which are very relevant to Yom HaShoah, to Megillat HaShoah, and especially this year in light of the war in Ukraine. We are repeatedly told in the Torah to remember the Exodus from Egypt. V'zacharta ki eved hayita be'eretz Mitzrayim, and you shall remember that you were slaves in the land of Egypt. Why? What's so important about remembering such a negative experience? The Torah provides the answer in the book of Dvarim, chapter 24. You shall not subvert the rights of the stranger or the fatherless. You shall not take a widow's garment in pawn. Remember that you were a slave in Egypt, and that the Lord your God redeemed you from there. Therefore, I enjoin you to observe this commandment. Similarly, we are told that the gleanings of the olive trees in the vineyard shall go to the stranger, the fatherless, Yatom v'almana, the widow and the orphan. Always remember that you were a slave in the land of Egypt. Therefore do I enjoin you to observe this commandment. Thus we are repeatedly instructed to remember the exodus from Egypt so that we will have compassion on the poor, the widow, the orphan, and the stranger. God is saying, have compassion on the downtrodden, for remember, you were once in their shoes. This is why Jews must do everything they can to help the people of Ukraine, including at least 200,000 Jews who have been under attack for the past 2 months, alo avel bekapam, for no reason whatsoever. Indeed, the response of the State of Israel and world Jewry has been overwhelming. The Schechter Institutes and Masorti Olami have raised hundreds of thousands of dollars, of which we have already spent almost $200,000 to help the Jews of Ukraine by bringing them out of Ukraine into Europe, into Israel, by helping them shelter in Ukraine, by providing food and money and a Purim celebration and a Pesach celebration in Chernivtsi. And today, on this Zoom call, in this ceremony, we have a number of people who have been working day and night to fulfill these mitzvot from the Torah: Rabbi Mauricio Balter, Tila Rubin, Rabbi Irena Gritsevskaya, Lev Kleiman, Rabbi Ruben Stamov, and Michal Makov Peled. The second Zachor verse is found in Deuteronomy chapter 25, and many rabbis quote this in connection with Yom HaShoah. Zachor et asher asa lacha Amalek baderech b'tzetchem mimitzrayim. Remember what Amalek did to you on your journey after you left Egypt, how undeterred by fear of God, he surprised you on the march, when you were famished and weary and cut down all the stragglers in your rear. As you may know, many commentators say that Amalek does not only refer to the people that attacked our ancestors when they left Egypt, but it represents all of our enemies throughout Jewish history, including Nebuchadnezzar, Titus, Hadrian, Ferdinand and Isabella, Khmelnytsky, and last but certainly not least, the Nazis, Yimach Shema. And in a famous drasha found in the tractate of Megillah, folio 18a, Tanya, Izachor, Yachol Balev, Keshu Omer Lot Tishkach, Harei Shechachat Halev Amura. Hama ani mekayem Zachor Bapeh. Why does the verse that talks about Amalek
Why does it say Zachor, remember, and also Lo Tishkach, do not forget? And the Midrash says that Zachor has to do with something that is written on your heart, in your mind. But in addition, we have Lo Tishkach. So how do we fulfill Zachor? We fulfill Zachor Bapeh, in our mouths. In other words, it's not enough to remember what happened in our hearts. We must recite and say these things with our mouths. And the third and last verse of remembrance appears in Deuteronomy chapter 4 in a totally different context. Rak hishamer lecha u'shmor nafshecha me'od pen tishkach et hadvarim asher ha'u einecha upen yasuru milvavcha kol yemei chayecha vodatam levanecha v'livnei vanecha. But take the utmost care so that you do not forget the things that you saw with your own eyes, and so that they do not fade from your mind as long as you live, and make them known to your children and your children's children. These verses are referring, of course, to Matan Torah, the giving of the Torah at Mount Sinai. But today we can apply them to the Shoah as well. Pen tishkach et hadvarim, lest you forget these things. Vodata levanecha v'livnei vanecha, and make them known to your children and your children's children. Alex Eisen, Zichrono Libracha, understood all three of these verses very well. V'zacharta ki eved hayita be'eretz Mitzrayim. He was the first to give tzedakah and to raise money for Israel and all Jewish causes. Zachor et asher asa lecha Amalek. He remembered what the Nazis did to the entire Jewish people, and especially to his own family. Pen tishkach hadvarim v'odatam levanecha v'livnei vanecha, lest you forget, and that you must pass them on to your children. That is why we created Megillat HaShoah, so beautifully written by Professor Avigdor Shinan, and why it is read throughout the world in 5 languages, and hopefully soon in a 6th language. We are now beginning to work on a German translation of Megillat HaShoah. May the memory of Alex Eisen be blessed. Yehi zichro baruch. We hope and pray that Megillat HaShoah will be read the Dorot for generations to come on Yom HaShoah. אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין, ואף על פי שהתמהמה, עם כל זה אני מאמין. אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין, ואף על פי שהתמהמה, עם כל זה אני מאמין. Toda rabah. We thank all of you for your participation, the readers, the singers, and all of you throughout the world. And we hope and pray that we will continue to remember the Shoah, the Dorot, for all generations. Toda rabah. Thank you all for joining, and stay well, stay safe, stay healthy, and have the strength to celebrate next week Yom HaAtzmaut as we go Yagon L'Simcha, from sad memory to a joyous celebration. May we all proudly take that step from sadness to joy. Amen.